Nga sinaba kuwa Dr. Rita Kazindalo kantandike ne my own situation bwe navaayo nenjogerako. Bwe namala okwogera kye nayitamu ng'omuntu ng'omuyimbi okitegeera nadde bali ne nga naye seeyo kyezza seekubye nnyo naye ekyasinga okuneewuunyisa mu nnaku 2 zokka abantu kumpi 3,000 baavaayo nga bonna boogera ku bintu bye bayitamu naye nga tebasobola byogerako era ng'abantu bonna banga weebale nnyo okuvaayo kwogera otuwadde obuvumu otuwadde embavu otuwadde n'obusobozi. You understand? Ekisinga obukulu kye twagala okola kwe kumenya stigma eyo kwe kujjawo stigma eyo ate omuntu bw'amala okutegeera kuba Bayibuli erina weegamba manya amazima gakufuula ow'eddembe kyotamanyi tomanyi bw'odiringa nakyo naye bw'omala okimanya n'omanya nti weetaaga obuyambi ate ng'abantu bavuddeyo ne bakuga nti osobola osanga obuyambi wano ne wano ne wano ne wano okitegeera kikukyusa obwongo kikukyusa n'embeera n'okumanya nti awaliwo munno eyavaayo n'ayogera ku mbeera gye yayitamu n'agivunuka ate kaakati alina abantu abameegaseeko okitegeera mu maanyi bakyuse embeera eyo okitegeera so buli akyetaaga definitely ajja kuvaayo kijja muyamba. N'ekyokubiri tulonkinga bulonkinzi bwe tumala okulonkinga tugenda tandika activities okitegeera okutuuka mu ghetto okutuuka ku mirimu gy'abantu okutuuka mu masomero n'okunoonya. You understand? Abayimbi bwe tukuŋŋaanira kati tuyinayo at least UNMF ekulemberwa President Eddie Kenzo. You understand? Kyangu nnyo okusanga abayimbi awo oba ku National Theatre. You understand? So professionally and on a personal, trust me, tuli mu kikolako. Akazindalo kankadiza Dr. Rita. Webali nnyo sebe ekibuuzo ekyo. Ekya professionalism kyekintu ekitukwatirako ddala kati nga nze omusawo omutendeke nkimanyi bulungi nnyo nti buli wotandika okuddaabiriza abantu naye ate n'otateekamu professionalism eyo ekintu ng'oba okisse. Kaakati ekimu ku mulamwa gwe tuliko kwe kukuŋŋaanya professional organizations ezikuŋŋaanya abakola ku bya mental health nyingi. Waliwo ba psychiatrist, waliwo ba counselors, waliwo ba psychologist n'abantu abalala bangi naye balina ebitongole ebibakumakuma ne bibayamba okugenda mu maaso professionally. Kaakati tutandise okwogera n'ebitongole ebyo kyekimu kye tujja okuba nga tukoleera okuba nti tulina network eno gye tugenda okuba nga twongera okuteekamu amaanyi. Waliwo already referral network naye okwongera ogiteekamu amaanyi n'okwetegereza abantu abali ku referral network eyo bwe mbamba weereza abantu bakola omulimu gwabwe nga bwe gulina okukolebwa era okukolagana ne Ministry of Health okulaba nti Ministry of Health kubanga already naye erina omulimu ogwo okulaba nti abantu badelivering ekintu kye balina okukola. Obanga obadde counselor omulimu gwoba ogukola na professional approach oba ogenda n'otandika okwogera ku bantu ate n'obalemesa okuba nti bakomawo. Kale kugamba ekintu ng'ekyo tuba tujja tukiteekako essira tugenda kinoonyereza era tubeere nga gye bujja mu maaso database eyo tujja kuba tugyekebejja okulaba nti buli muntu aliko omulimu gwakola guli professional kubanga ekintu ekyo kyekireeta stigma. Abantu kasita batandika okuwulira nti kaso ogenzeeyo eri omanya nti n'olugambo lugenda kutambula. Kale kugamba tulina okubeera nga tuteekawo professionalism eyo era nga tuyamba abantu baffe abasawo bonna bonna babeere trained to become as better as best professionals that they can be. For those that don't know me, my name is George Lubega Timothy, popularly known as Exodus for my stage name and for the music business. I am so grateful to God, first of all. I want to thank all of you for coming today to be a part of this campaign that I believe is going to help us change a lot of people, create awareness, and help break the stigma, first of all, among creatives. I'm speaking, first of all, among creatives because it is the creatives. Mutulubali aba creative mwendi. Ndi muyimbi, mulimu ba comedian, mulimu bakola ebintu bingi nnyo nga fena tugwa mutulubali erimu. Dr. Rita Sonko is a professional
abadde e South Africa okumala emyaka 24 ng'adealinga with issue eno, jazze e Uganda okuyamba enlightinga, okufuna solutions n'okulaba nga abantu tubamanyisa nti kiri okay okubeera ng'oyita mu mbeera. First of all, it is okay to deal with issues, to be going through issues. Naye bw'oba oyita mu mbeera, kirungi nnyo okugyogerako, kubanga ekintu ky'oyogerako kiva ku mutima. Ekintu ky'osiriikirira kikumenya omutima, kizitoya omutima. Ate embeera yonna yonna ezitoya omutima yeeretera abantu okwennyika. Abantu bava mu kwennyika ne bayingira state of depression. Bwe bava mu state of depression, ebiddirira kutandika kulowooza kutwala bulamu, kwetuga. Omwezi ndowooza obanga gwe mwemabega twawulira abaami abakulu abeesobola babiri abeewanula ku bizimbe ne betta. Okitegeera? Era ensonga zikwatagana ku mental health. Singa baali bamanyi ekyokukola oba gye basobola okulaga okufuna obuyambi, osanga tebaali tutte bulamu bwabwe. Okitegeera? Kitukakatako ng'eggwanga, kitukakatako nga bannayuganda ffenna, kubanga bottom line tuli bannayuganda. Okulaba ng'embeera eno ffenna tuginogera eddagala kwa ffenna etukwatako. Ffenna abali wano, nammwe abali ku kamera, boddayo ewaka olina ebintu by'oddiringa nabyo ng'omuntu, oluusi by'otasobola kunyumyako, by'otalina bantu b'osobola kwogerako nabo. So nze neebaza Katonda nti Dr. Rita Katonda amutadde obuzito ku mutima about Uganda to make sure that we deal with this pandemic. Eno eri mu tuli etugaaya, abasinga tetugimanyi nagimanya. Oyita mu mbeera, omuntu eyali ategeera akolagana obulungi n'abantu, atambula obulungi n'abantu, ne weesanga tokyayagala kubeera mu bantu. Omuntu eyali takwatagana na Njaga otandise oginywa, omuntu eyali tanywa mwenge otandise ogunywa, naye nga mbeera yekusindiikiriza okukola ki? Okukola ebintu ebyo. So twebaza Katonda nti Dr. Rita yakomyewo ewaka and then n'atandika omulimu guno mu maanyi. Tumanyise first of all abantu obuzibu obuli mu butayogera ng'olina embeera gy'oyitamu, ate n'okumanyisa abantu nti kiri okay okwogera ng'oyita mu mbeera. Naddala kati ffe abayimbi, ekisooka otya okwogera because bannamawulire bagenda ku reportinga batya. Okitegeera? Bawulira batya mbu Exodus ayina ebizibu, oba bawulira batya nti omukulu Jose Chameleon ayina ebizibu. Okitegeera? Ekireetedde abavubuka bangi abali mu kuyimba bagenze ne batandika okukozesa ebiragalalagala, basajja bato bakazi bato, si nti lwakuba kye baagala okukola, naye ng'embeera ekusukkako n'oba nga tolina nagwe osobola kunyumya naye. Okitegeera? So initiative eno tubadde tugyetaaga mbagirawo, like twagyetaaga yesterday. Era twebaza Katonda nti Dr. Rita asitukiddemu n'amaanyi. Nze ndi ku sayidi y'abayimbi, tulabe ng'embeera eno ffenna ng'abantu naddala mu creative sector tuginogera eddagala. Era mwebale kujja, mwebale kubeerawo. And I also want to welcome all of you to Purple Skills Clinic Foundation. This is an NGO that was founded by Mr. Douglas Lwanga to combat the youth unemployment in Uganda. This is through innovative solutions. So we do have short courses at Purple Skills Clinic Foundation, and this is to reach out to the young people out there, to help them. There's so many young people out there who have they have the ability, they want to study, they want to learn, but maybe some of them have challenges in fees, and they can't join the bigger institutions. So Mr. Douglas came up with this institution to help such young men and women in the country. And the fees is the courses are given out at a very affordable prices. This is to cater for everyone out there. So I want to first of all thank Tole Weka campaign and the organizers of this campaign. This is a very great initiative. You can't be productive when you're not fine mentally. Very true. So even as while giving all these short courses, the learners have to be very productive. They need to be very stable mentally. Upstairs, yes. Upstairs. Yeah. We've seen scenarios whereby
our big celebrities in the country are committing suicide. Some of them are doing things that are really not up to their standards or what they're supposed to do, just because they don't have anyone to reach out to. There's no one that can give them a shoulder. They fear to speak out. But I believe through this campaign, this is a very great platform that will give them the confidence to come out and then speak out for assistance. I'll just give you a brief one. Back then at school, I made a little research among my colleagues, and you realize that, while at campus, people have challenges. Some of them are from, I won't call it poor background, but very humble background. And they have challenges. They can't raise tuition. They don't have transport to take them to school. They don't have food. And you find that someone is depressed at the end of the day. They're not productive in class. But we came up with some like clubs at school to help such people. You have a platform to speak out, and that was a very great impact. Actually, we made a great impact at school. I also came up with a book, Depression, the Silent Killer. So I really want to thank you, Dr. Sarah, together with the team, for coming up with Dr. Sonko, for coming up with a very great initiative. My brother Levixon, thank you so much for this. You're most welcome to Purpose Skills Clinic Foundation. Thank you so much. Thank you, Josh. Tugenda kubanga tulina launch. So this is a launch of Toliweka, of the campaign. Tujja kuba tusuubira abantu bangi okutwegattako nga twogera ku Toliweka, lwaki Toliweka, lwaki tugezaako abantu bano bonna okuba nti tukolagana nabo, okukola partnership enneneko ejja okuyamba okutwala ekintu kino mu maaso. Jo nabaddeko ku Salt TV era nenjogera n'omwami gwe bayita Prince Apollo nga mutegeeza nti gye buvuddeko emabega eyo twalina campaign abataaliwo maybe abasinga abato tebaaliwo naye mu 1985 awo wati abantu baali tebamanyi HIV. Mu 1985 abasinga tetwali tumanyi HIV. Stigma yali y'amaanyi nnyo, ne ku TB stigma yali y'amaanyi, naye HIV kyali kibi nnyo kubanga kyali kyakajja nga tebakitegeera. Ne wabaawo kampeyini nnene nnyo ezaateekebwawo n'omuyimbi Fide Lutaaya bwe yagiramu mu 1987. Fide Lutaaya n'ajja ku scene n'aba nga yayamba nnyo nze nange nali mwana muto at that time, naye nkijjukira nnyo nti singa teyali Fide Lutaaya tetwandikozeewo impact tetwafuna mu bwangu ennyo okulaba nti abantu bakola ki, bategeera HIV, bategeera okumanya kyo ki tukoze tutya, era n'okuba nti no campaign eyo yaleeta difference okuba nti HIV yalekeraawo okuwambuka gye yali ayambuka ennyo mu statistics n'atandika okukka n'atandika okubeera controlled. Kakati kye tuliko ekya mental health eno nayo pandemic. Kati bw'obuuza statistics ogamba statistics kiri kitya, tusanze nti no abantu 3 oba 4 ku 10 mu bantu 10 abantu 3 oba 4 3 to 4 balina ekizibu ekya mental health, beetaaga actually obuyambi. Ebyo bye twesanze nga tudiscoveringa mu research gye tukoze n'abalala gye bakoze. So that is 30 to 40% of Ugandans need some sort of intervention for mental health. Naye nga ate era tukyetaaga okwongera okunoonyereza research, okwongera okukyetegereza, kuba nkiyinza okuba nti okay bye twayogera nabo yali small group, naye era abantu batutegeeza nti ekizibu ky'amaanyi nnyo ate kyeyongedde okweyongera mu kiseera kino ekivuddeko emabega nga COVID abaddewo, ne tubeera mu lockdown eyali extended, abantu ne babanga economically bali depressed, bali mu buzibu, ensi yonna yonna efunye obuzibu obwo. Naye kati ne kibeera nga kireese impact ku ebirowoozo by'abantu, engeri gye beeyiwuliramu, their whole well-being, mental well-being being affected. So that is why on the 19th of July tugenda kuba tulaunchinga bulaunchinzi, tubeere nga tulina abantu abajja okubeera nga batweyungako, aba gavumenti,
ab'ebitongole ebyenjawulo, aba private sector, namwe mwenyini aba media tubeetaaga, kubanga campaign eno teyinza kubeerawo nga temufulumiza ku mawulire, nga temwogedde messages eziri appropriate, okulaba nti abantu bategeera ekintu kino kye twogerako. So kwegamba ffenna twetaaga mubeerewo, ffenna tukwatagane wamu, tulabe nti no campaign eno esitula raising profile y'ekizibu kye tulina ekya mental health. Kiri very silent at the moment. Owulira bulizi nti omuntu yavudde ku kizimbe n'agwa, naye abantu bebaga kale bana ekibi nnyo naye nga tewaliwo kye tukozeewo. Ate n'ekirala tulina cultural problem esirikira ebintu bino. Ne bakugamba tokyogerako, era we nabadde ku Soul TV ekyo ekintu nakyogeddeko quite extensively. Ekintu ekyokuba nti culture yaffe etukubiriza tusirike, toyogera ekyo kikyo kisirikire, ekizibu kyo. Ofiiriddwa omwana, ovuddemu olubuto, toyogera, tobaako kyoyogera, tojja nakutuukayo eri gye bamuziise, tetwagala omanye nayo. Sirika kibeere ng'ekitaabaawo, naye nga gwe kikunyise, kikulese mu depression, n'obeera nakyo emyaka mingi. Kale ebizibu bingi ebireeta embeera ezo ze tutajja kutuukako kati. Naye teebereza ng'obadde ovuga boda yo, n'ogenda n'ofuna accident wali, ne bakuwanika emulago, ekigere ne bakitemako, kaakati olwo ogenda kola ki? Kati bw'obeera mu mbeera eyo ne weesanga nga bakufuddeko okulaba nga bakola ku kugulu kuno, naye ate tewali wakufuddeko kwogera naawe, okukansolingamu, kugamba nti taata wange kino kikutuuseeko naye wabeerawo ebirala ebisobola okukolebwa, togwamu maanyi. Kaakati bwe bakumala ne bakukolako ku kugulu kuno, bakwetegereze, bakukozeeko oba bakutemyeko okumu, osigazze okumu, ovuddeyo ng'owenyera, ozzeeyo eka, naye nga tolina kyogenda kukola. Tewali akukansolinzeeko, tewali akugambyeko nti munange tukoze tuti. Kati awo depression era watandikira. Kati embeera nyingi nnyo ezireeta ebintu ebyo. Mabali. It need for me to contribute something in our country, in a space where we have not actually done as well. I know there has been a request to speak in Luganda, so allow me to speak in English and then I'll speak briefly in Luganda as well. Is that okay? Yeah. Yes. So many years of practice in public health led me to identify mental health as an area that we as health professionals have not done as well to address. There's a huge amount of stigma, as you know. Anytime you talk about mental health, everyone, in fact, they giggle. They laugh and they giggle and they say, oh, you mean you're talking about Butabika. People who have to go to Butabika. So people don't really necessarily understand the concept. And I realized that we have not done a good job as health professionals to demystify this thing. We have focused a lot more on the physical body and helping people understand that you need to take care of your body, but we have not done enough to explain about the mind. And as human beings, we are body, mind, and spirit. We are three in one. So if we don't explain to people what the mind is about, it's very difficult for them to understand it in terms of health. Okay, so we focus a lot on high blood pressure, HIV, diabetes, all of these other things. And we don't actually deal with mental illnesses, which also have to be prevented. And we need to get people to understand, how do you get a mental illness? So I basically looked at it that way, and I said, as a public health practitioner, one of the most important things I am passionate about is how do we prevent people from getting illnesses? How do we prevent people from being really badly off to need to get into hospitals? So one of the things that we have to then do is to create the awareness and help people understand what is it that they can do to improve their mental well-being, okay? So that is a fundamental part of Toliweka.
So this occasion brings us this opportunity to basically say to people, Toliweka, first of all, the slogan itself is saying, you're not alone. Whatever you're going through, there's always people around you. Yeah, we live in families and we live in communities, and there is support around you that is supposed to help you. But when it comes to mental health, a lot of issues are hidden. Because of the stigma, we are silent. And we are saying we need to break the stigma and we need to break the silence. Okay? So that is really the fundamental of what Toliweka is trying to achieve. So we need to increase awareness. We need to help people understand that when we're talking about mental health, we're not talking about abagubedalu, as people call it, or assume it is. We are really talking about your state of mental well-being and making sure we protect it so that you don't end up in illness. We want to keep you on the healthy side, right? And you have a big role to play as an individual in your mental health. A lot of what is going on in the mind is hidden. Everyone else around you doesn't know what's in your mind. So you have a role to play in speaking out and saying to someone, look, this is how I'm feeling. Maybe something is not right. I need to speak to someone who can help me. So that is the first thing. So understanding is first. The second thing is being able to access the services that you need so you know how to discover how you're doing. You know that the same way as when we go to a clinic, the doctors immediately will measure your blood pressure. They will get, when you get into a clinic, the first thing they do, measure your blood pressure. Why? Because we cannot know that you have high blood pressure unless we measure it. So similarly, with mental health, we need to assess your state of mental health using certain tools that we call screening tools that help you know how are you doing. That's how we can know. Yeah? If we don't use those assessment tools, we may not really know whether someone needs help. So we need to increase access to those tools. Thirdly, once we have done these assessments and found someone needing help, we need to be able to provide that help. So this is why we are partnering with different organizations, including some of my colleagues here at the front, and they'll get a moment to talk about their work as well. And many others that are not yet here, but who we are talking to. The Ministry of Health is obviously geared to making sure services are available. But there are so many service providers out there that are also trying to do their part. So Toliweka is aiming to mobilize and coordinate and support and engage and collaborate with all of these organizations that can do and play a part in addressing the mental health of our people. The burden that we're dealing with is massive. We're talking millions of people that need help. And in that regard, we don't even have enough providers. Even if all the providers were to be mobilized, we wouldn't have enough to take care of the problem. So, meaning we need to get even more people on board. We need to train more people. We need to collaborate with schools, training institutions that train doctors, train nurses, train psychologists, train counselors, so that they can also do their part in making sure we train enough people and we train them well to be able to respond. The other thing is, how do we utilize all the opportunities that we have to engage in improving mental well-being? Not to wait for people to be sick, but to help them to improve their resilience. So in that regard, working with the Ministry of Education to look at what we can do with the schools and support the learners, support the young people in school so that they take up opportunities to improve their mental well-being. And one of the programs that we are running, that we are presenting and will be launching on the 19th of July is called Gold Minds. Gold Minds aims to improve the mental well-being of youth using what we call socio-emotional learning. So socio-emotional learning helps one to improve their resilience and ability to cope. And that's a very, very important skill to have. So that, combining that with other areas of interest such as entrepreneurship,
and business skills development. The combination of all of that makes gold mines a very, very important project that will actually improve the mental well-being of young people, not only those in schools, but also those in community projects. So we're sitting here at Purple Skills, and Purple Skills is one of the organizations that is very keen to make sure they're improving the capability of young people to be self-sustaining, to gain the skills to be able to create their own employment. So in doing so, by partnering with Purple Skills and other similar organizations, we can actually also address the mental well-being part of the journey. So you cannot, if you don't have a sound mind or you're not in a good space, it's very hard for you to survive in business. Whenever there is a stressor, you can't cope. So we are trying to improve the resilience as well of young people. So the combination of things that we need to do is vast. The last point I want to talk about is the Ministry of Gender and the work they do. Ministry of Gender, Labor and Social Development, very, very keen to make sure that there are programs that improve parenting, also address the mental well-being of the parents, but also improves the skills of the parents to be able to respond appropriately to their children's needs. A lot of the young people that we've heard about who have gone ahead and unfortunately committed suicide, they left notes which talked about how they couldn't cope, they couldn't present the poor results that they had failed their parents or they had failed their friends, things like that. How do we help these young people to not lose hope and to make sure that they can get the support that they need? So the role of the parents is very important, right? So parenting is one of the key pillars that will actually improve the outcomes of children. The condition of the parent, their state of mental well-being is very important for the health of children as well. A child who is raised by a stressed parent or a depressed parent is likely to also be stressed or depressed or even have other issues down the road. So we really need to look at a holistic picture. The last point I want to make is the partnerships with the private sector. Private sector is very important in coming on board to help us improve the access to services and promote mental well-being, not only for their employees, but through their corporate social investments. They have a role to play in improving the mental well-being of the public. They can partner with organizations that deliver services, and Toliweka is here to also collaborate, coordinate, encourage private sector to come on board to support the programs that we are promoting. So with that said, may I now switch to Luganda. Basawe ne banyabo mbalamusizza nnyo. Kakati mu bufuutifuuti mu bimpimpi njagala njogereko katono mu Luganda nga nnyonnyola omulimu gwe tuliko nga Toliweka. Toliweka campaign eno tugitandise okugezaako ennyo okuba nti tutaasa abantu mu kizibu kye balimu kakati mu Uganda wano. Ekizibu ekyo ekya mental health. Mu Luganda tuyinza okinnyonnyolanga embeera y'ebirowoozo n'engeri gye weewuliriramu mu bwongo, okuba nti no oli mutereevu nga Katonda bwe yakutonda. Katonda yakuteekawo obeere ng'ojja kubaako ky'okola mu nsi. Naye obanga engeri gye weewuliriramu n'embeera y'ebirowoozo byo tekukkiriza kubeera ku mulamwa gwakuteekebwawo ku nsi kuno, tosobola kubikola. Kakati ne tuba nga tulina okulaba engeri gye tutaasaamu abantu baffe, tubannyonnyole mental health kyo kyekiki. Abantu abasinga tebakitegeera. Abantu abasinga balowooza nti bw'oyogera ku mental health oyogera ku butabika, oyogera ku bantu abakuba amayinja ku kkubo oba abatambula obukunya. Naye nga si kye twogerako, tugamba nti buli muntu yenna yenna bakuzaala ng'olina omubiri, olina omwoyo, olina n'ebirowoozo. Ebyo ebikuli mu bwongo by'olowooza gwe omulala by'atasobola kulaba. Kati ebintu ebyo bw'oba tobibalansinze kuba nti byonna
biri butereevu, byonna biri bulungi, okosebwa kuba nti no oyinza okufa ku mubiri n'ogenda mu jimu n'obeera ng'olabika bulungi, naye nga ekikuli mu bwongo, ekikuli mu birowoozo tekikukkiriza na kusigala ku mulamwa gw'oliko, okubeera nti osobola okubeera ku mulimu oba osobola okubeera mu ssomero oba ng'oli muyizi n'obaako ky'otuukako. Abalala beesanga nga ebizibu bibayitiriddeko ne bagamba waayi kanfune ku biragalalagala bino biyinza okunyamba. Okiraba? Kaakati bw'otandika okuddamu ebyo ate ne byongera okunnyika n'oba nga tosobola kusigala ku mulamwa gwo, ofunye addiction, ofunye ebizibu ebirala bingi ebiva mu ebyo. Kale no toli weka, egezaako nye campaign gye tutaddewo okugezaako ennyo okuyamba abantu baffe okutegeera ekintu kino kye tuyita mental health, okutegeera engeri gye bayinza okufunamu obuyambi, okubakubiriza nga tubagamba nti toli wekka, gezaako nnyo okwogera n'omuntu omulala. Katonda gwakuwadde ayinza okuba muganda wo, ayinza okuba family member omulala yenna, ayinza okuba mukwano gwo, ayinza n'okuba neighbor nga gw'osobola okubbirako n'ogamba omanyi engeri gye mpitamu embeera gye ndimu kati siri bulungi, nkoze ntya. Omuntu oyo ajja kuba nga asobola okulaga oba okukulagirira oba okufunira obuyambi mu ngeri emu oba endala. Kale kikulu nnyo okuba nti nno tukyogerako. Ekirala mpozi ate kye saayogeddeko mu Luzungu, kiri important nnyo okuba nti tukubiriza abantu bonna bonna abalala abalina obuvunaanyizibwa okumaakuma abantu baffe okubayamba, nabo bajje mu campaign eno bagiwagire. For example, ekyokulabirako amakanisa oba ab'emizikiti abali mu kubiriza abantu okuba nti no bagoberera eddiini nga bwe bagamba. Kati abantu abo nabo singa bategeera bulungi ekintu kino ekya mental health, nabo era bajja kuyamba abantu baffe, kubanga abantu baffe bamanyi nnyo okugamba nti waayi ngende bansabire. Yesu okusabira kulungi, naye ate oluusi n'abasawo beetaagisa. Okiraba? Kubanga bw'obanga ominyisa okugulu, Yesu ojja kugamba bamusabire mpone okugulu kuno, naye era tojja kunegelectinga kola ki genda mu ddwaliro. So ojja genda mu ddwaliro bakusibe okugulu okwo, bakukole batya, oba beetaaga okulongoosa bakulongoose nga n'abasaba bwe bakola ki bwe bakusabira. So ebintu ebyo birina okugendera wamu. Waliwo abasawo abakugu abalina okukola ku kintu ekyo ekikwatagana ku ndowooza, embeera y'ebirowoozo n'ebyobwongo ebikuyita mu bwongo omuntu omulala byatasobola kuddaabiriza okuggyako nga mukugu. Naye tojja kusobola kumanya ono mukugu yeetaagisa oba teyeetaagisa. Kati olw'okuba tosobola kimanya, kiba kirungi n'opartnaringa n'abantu abo n'ogamba omuntu wange ono azze musabire, naye alabika nga yandyetaaze omukugu amwekebejje asobole okumuyamba. Kati mwe tuba nga tulina okukolera awamu ffenna mu nsonga eyo. Kasonga kyoba kesituuseeko mu Luganda awo. I think I've covered, hopefully, mostly. Thank you. Yes.